Hi guys, Mama ada avilla inne Singagiri Plaza ට because I have bought a new house. පොඩි තැනක් මම පිළියන්තල ගත්තේ මාර දුරයි. හැබැයි මම දැනගත්තා Singagiri Plaza කියලා මේ තැනේ මට ඕන වෙන්නේ බඩු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් when it comes to all my household needs. මට පොඩි ලිස්ට් එකක් තියෙනවා බන්න ඕනේ බඩු ටික මොකක්ද කියලා. හැබැයි what I really like about Singagiri Plaza is the friendly atmosphere, affordability and the variety of brands that they have under one roof. මේ ඔක්කොම ගැන මමත් ඔයාලට වැඩි විස්තර දෙන්න යන්නේ. So come with me as we shop for my new house. It's a new beginning, so I'm super excited for you to join me on this journey. So මට පොඩි list එකක් තියෙනවා the things that I have to buy here. So I'm super excited to do some shopping because it's a big thing in my life. So I have to buy 2 ACs. I have to get a washing machine because I'm not going to be able to wash my clothes if not. One of the most important things I want is a fridge because මට උයන්න දන්නේ නැහැ නේ. අක්කා උයන්න ටික මම පරිස්සමින් තියාගන්න ඕනේ. So this is one of the biggest reasons I came here to shop and I fell in love with this amazing product that's right behind me. ගායන ඉන්නවා එතන මට විස්තර ඔක්කොම කිව්වා මේ Hisense brand එක ගැන. මේකේ තියෙන වටිනාකම it's affordable luxury. බලන්නකොට ඔයාටම දන්නවා කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම මෙයාත් එක්ක හිටියොත් මම හරි කැතයි. Fridge එක තමයි ලස්සන. That's the saddest part. This has a glass front. How cool is that, right? මට කොණ්ඩේ හදාන්න මිරර් එකකුත් ඕනේ. දැන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ වටිනාකම මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේකේ storage facility එක. මේ පැත්තේ තියෙනවා freezer එක. Correct? And this side is a fridge. ඔයාත් මම වගේ කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් මොකද්ද මම දාන්නේ කොයිද කියලා. Fish, seafood, meat items දෙකම වෙන separate කරලා තියෙන්නේ so it's easy for you to store. Racks තියෙනවා at adjustable racks so at ඕන නම් either you can just pull it out and fill it in the way you want to. And another cool feature that I really like about it when I have friends over and all, I want to give them a nice chill glass of wine. So ඒකට there's a nice wine rack in here and there's such a sturdy way of storing your bottles and at the same time it makes it look so much more cooler. It's a new feature I'm told and I'm super excited to have it. And you told me that capacity of storage is amazing here. මට සුමාන දෙකට ඕන බඩු ටිකක් තියාගන්න පුළුවන්. තුනටත් පුළුවන්. ඇත්තටම සර්ට සති 3කට මේකේ ස්ටෝරේජ් කරන්න පුළුවන්. මේක 518 ලීටර් කැපැසිටි එකක් එනවා. ඉතින් සර්ට නිතර shopping කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. එක සැරේ බඩු ටික ගෙනල්ලා දාගත්තම at least 3 weeks you can manage your food here. Amazing. And also what I really like is the digital display that is there in front makes it so much more easier and so much more cooler. මේක ගෙදර ඇතුලේ මැද තිබ්බොත් තමයි ලස්සන මට හිතන්නේ විදියට. මේක ඉතින් සර්ට ඇත්තටම සර්ගේ මුළුතැන්ගේට මා ස්මාර්ට් ප්ලේස් එක මේක තියන්න පුළුවන්. අනිත් එක සර්ට මම පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ මේ සයිඩ් දෙකේම මේක එක සයිඩ් එකක් ෆ්‍රීසර් එකේ ඉන්නේ එක සයිඩ් එකක් ෆ්‍රිජ් එක. මේක දෙකේම තියෙනවා සර් මේ මල්ටි එයාර් ෆ්ලෝ කියන ෆන්ක්ෂන් එක. Right. ඒකෙන් ඔපරේට් වෙන්නේ සර්ගේ අයිටම්ස් දාන අයිටම්ස් සර්ට top to bottom මේකේ ෆ්‍රෙෂ්නස් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ මල්ටි එයාර් ෆ්ලෝ එක top to bottom එක විදියටම ඒක maintain කරනවා. So you know for a fact that your vegetables are not going to be soggy in like a day or two. So freshness is guaranteed. So I'm super excited. If you're searching for a brand, Hisense is a super brand for you to get. It's affordable luxury and I love this fridge. So one done, I have 2 more to go. So let's continue. අනිත් එක මට ගන්න තිබ්බේ ACs දෙකක් මගේ TV room එකටයි මගේ room එකටත් මම දැන් හොයාගෙන හිටියා මට ඕනේ AC එකක් that is not going to give me a dadam bill every month. I wanted a very energy efficient AC. මට ගායන් කිව්වා Hisense ගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම ටික එයාම කියයි ඔයාට. But the best part is 50% energy efficient, right? It's so good and also the fact that it's environmentally friendly. ඔයාට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා ගොඩක් මේ environment එක නාස්ති කරගන්නේ නැහැ. This is one of those very efficient ACs. මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔව් සර් මේක ඇත්තටම මේක සර් පර්චේස් කරන්නේ 18000 BTU inverter type එක. ඉතින් මේකේ dual sense technology එකකින් එන්නේ. ඒක තුලින් තමයි සර්ට 50% මේක energy එක saving කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක especially මේක environment friendly eco 32 gas එකෙන් තමයි මේක fill කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මේකේ මේ very soundless, Yeah. very quiet, you can use it. Without any disturbance. Yes, ඒක විතරක් නෙමෙයි, there's also a quick cooler feature which makes it so much more easy. If you're someone you don't want the AC on the whole time, රැයට නිකන් නිදා ගන්න යන්න විතරක් AC එක දාලා ඊට පස්සේ room එක cool කරගන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන හිටියොත් මේක fast cooling එකක් තියෙනවා. So perfect. මම ඒකින් එකක් නෙමෙයි මම දෙකක් ගන්නවා නිකන් bonus එකක් විදියට. අනිත් එක සර් මේකේ අපි දැන් සර්ට දැන් ඉන්සුලේෂන් කරද්දී Okay. ඒ පාර්ට් එකත් මෙහෙම කියන්නම් සර්ට 5 meters අපි ෆ්‍රී කරනවා. අපි ඩිලිවර් එක කරලා ඉන්සුලේෂන් පාර්ට් එක ෆ්‍රී කරනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ අපි every 4 month free services තුනක් කරනවා. Right. ඒකට ඒක ලොකු benefit එකක්. මොකද අපි ෆස්ට් ඉයර් එක fully අපි follow up කරනවා අපේ service team එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ service ඊට පස්සේ මේක 10 years warranty එකක් එන්නේ. ඉතුරු අවුරුදු 9 සර්ට අපිත් එක්කම service එක continue කරන්න ඕනේ. සර්ට ඒක ලොකු benefit එකක්. Amazing. So මගේ shopping list එකේ දෙවෙනි කොටසත් done. තුන්වෙනි එක මගේ washing machine එක. ගන්න යමු දැන් මොකද්ද කියලා. Last on my shopping list, washing machine. I wanted something that is compact, easy to use, and also that fits in my small house. Hari de hammuna mata Hisense brand එකේම හම්බුණා මේ super washing machine එක. මේකේ features ගොඩක් තියෙනවා. I really like 15 varieties of washing that you can do. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් use කරන්න ඇඳුම් වලට හරියන විදිහට washing තියෙනවා. And if you're someone who likes to wear silk, because I wear so much of different clothes when it comes to shoots and all, I can choose the program that will go with my fabric. ඒක විතරක් නෙමෙයි quick wash එකක් නම් මේ ගෙදර දාන t-shirts ඔය වගේ අපිට ගොඩක් තියෙනවානේ. ඕවා හොදන්න 15 minute wash එකක් තියෙනවා. How cool is that? Energy efficient feature එකක් තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙමෙයි 10 year motor warranty එකක් තියෙනවා. That makes my life so much more easy again. අවුරුදු 10ක් මට stress වෙන්න දෙයක් නැහැ. So මේ ගැන මට වැඩි විස්තර දැනගන්න මගේ one and only person ඉන්නවා. මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේකේ වෙන මොකක්ද තියෙන්නේ මම මිස් වෙච්ච features. ඔව් සර් ඇත්තට මේක කිලෝ 7ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් washing machine එක. ඒතකොට මේක තියෙන්නේ මේක outside ගත්තොත් මේක material එක ceramic material එකක් වෙන්නේ. ඒකට මලකට ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ තෙතමනේ තිබ්බත් මලකට ගන්න නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේක සර් බැලුවම පේනවා මේකේ size එක බොහොම පහසුවෙන් ඕනම තැනක තියාගන්න පුළුවන් සර් පහසු වෙන විදිහකට. ඒතකොට ඒ ටික ගත්තොත් සර් මේකේ ඊළඟට මේ ෆීචර්ස් ටික සර් අතනම කිව්වා. මේකේ තියෙනවා child lock feature එකක්. Okay. ඒකත් සර්ට ගෙදරට හදිස්සියේ ළමෙක් ආවොත් හරි සර් ගෙදරට හරි මේක පාවිච්චි කරද්දී control කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒකේ මොනාරි හානියක් වෙන්න පුළුවන් front load එකනේ. ඔව්. හරි ලේසියෙන් අරින්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන වෙලාවට. ඒකෙන් safety එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ අපි ගත්තොත් drum එක ගත්තොත් snowflake කියන design එකකින් මේ drum එක එන්නේ. ඒ drum එකේ තියෙන විශේෂත්වය දැන් මේ රෙදි සේදිලා ස්පින් එකට යනකොට අර ඒ වේගෙත් එක්ක රෙදි වලට තියෙන හානිය බොහොම අඩුයි. Right. බොහොම අඩුයි. මොකද ඒ ඇම්බරෙන්නකොට ඒ drum එකේ design එක නිසා ඒ තියෙන ගොඩක් වෙන හානිය අඩුයි රෙදි වලට. ඒක ලොකු No. feature එකක්. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට when we have expensive clothes අපි ඒක යවනවා laundry වලට. ඒව දැන් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ හොඳ දෙයක් ගත්තොත් ඔයාලට ගෙදරම හොඳ. තව cool feature එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන මේ display එකේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් machine එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් if it's a motor problem or something is wrong with the machine ඒ display එකේ කියනවා error එක මොකක්ද කියලා. ඒ error එක ඔයා Google search කරුවොත් ඔයාටම දැනගන්න පුළුවන් machine එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද. එතකොට මට තියෙන්නේ සිංහගිරියට call කරොත් ඒගොල්ලෝ එනවා මට උදව් කරන්න. So it's so easy, you can actually sort it out by yourself. So makes life so much more easier. Technical පැත්ත එච්චර හොඳ නැත්නම් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මේ වගේ දෙයක් ඔයාට හරියටම fit වෙනවා ඔයාගේ lifestyle එක්ක.